Hi guys, welcome back to my channel, Edmund Mindaros, and for today's quick tutorial, and I'm going to show you guys on how to remove the sidebar from the Microsoft Edge web browser. So if you want to hide this as sidebar, then I'll show you how to do that. And without further ado, and let's go ahead. So all you have to do is to open up the Edge browser, and then dito lang sa top right corner, and then i-click mo lang tong three dot icon. And then next step ay select mo lang dito yung settings. And then dito sa settings ay kailangan mo lang select dito yung sidebar. Ito siya. Okay, so i-click mo lang yan. Okay, so ang sidebar dito sa Microsoft Edge ay dito sa right side mga kaibigan. Ito siya. So makikita mo ito yung kanyang sidebar. Kung paano ba natin i-remove or i-disable natin, makikita mo dito yung customize sidebar, and the next ito yung always show sidebar. So dito sa right side ay toggle off mo lang ito. Click mo lang yan, and then na-hide na po dito yung kanyang sidebar. Okay, kung enable mo siya, and then ito na siya, makikita mo ulit. Ganito lang siya. Okay, so ganun lang po kasimple mga kaibigan kung paano natin i-remove ang sidebar from the Microsoft Edge web browser. Okay, so please don't forget to like this video, subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys, and see you in my next tutorial.